Shalom and good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem. And in today's top stories, the IDF, in close cooperation with the ISA or Shin Bet, retrieves the body of an Israeli hostage who was murdered while in Hamas captivity. Israeli Defense Minister Israel Katz emphasizes Israel's determination to prevent Iran from acquiring nuclear weapons. Iranian proxies launch rockets towards U.S. service members in Syria, drawing American retaliatory strikes. 100 hostages, to include elderly men, women, children, and a toddler, are being held captive by the Islamist Hamas and its terror affiliates in the Gaza Strip, since those abhorrent Islamist groups kidnapped them on October 7th of 2023, 426 days ago. Amid continuous efforts to locate and rescue the hostages, the IDF, in close cooperation with the ISA, retrieved the body of one of the hostages in a daring operation in the war-ridden territory. אני מעדכן הערב כי במבצע משותף של שב"כ וצה"ל ברצועת עזה חולץ השבוע החטוף איתי סבירסקי, זיכרונו לברכה, הוא חולץ משטח הרצועה למדינת ישראל. איתי נחטף מבית הוריו בקיבוץ בארי ב7 באוקטובר. הוריו נרצחו על ידי מחבלי חמאס והוא נחטף כשהוא היה בחיים. הוא הוחזק במשך כ4 חודשים עם יוסי שרבי, זיכרונו לברכה, ונועה ארגמני. בינואר התקנו שאיתי ויוסי נרצחו על ידי שוביהם. איתי חולץ בפעילות מבצעית שלא ניתן להרחיב אודותיה, בכדי לא לסכן את המאמצים המבצעיים של צה"ל ושב"כ. ההודעה נמסרה למשפחתו, ואנו משתתפים בצער המשפחה ומחבקים אותה. Admiral Hagari continued by stressing that the IDF's core mission is to do everything possible to bring all hostages back from Gaza. Meanwhile, Israeli Defense Minister Israel Katz, during a visit at the Tel Nof Air Base, acknowledged that prospects of reaching a deal with the Islamist Hamas terror organization are improving. לגבי עזה, הדבר החשוב ביותר היום במלחמה, בכלל, זה להחזיר את החטופות והחטופים הביתה. זו המטרה העליונה שניצבת מול עינינו, ואנחנו פועלים בכל דרך כדי שהדבר הזה יקרה. אני חושב שבזכות הפעילות העצימה, שאתם חלק מרכזי בה, גם המורתעות המסוימת של איראן, וגם מה שקורה בלבנון ובכל המקומות, עוצמת הלחץ על הארגון המפלצתי הזה שנקרא חמאס, היא גוברת, ויש סיכוי שהפעם באמת נוכל לקדם עסקת חטופים ולהחזיר, ואנחנו פועלים בעניין הזה ורואים את המטרה הזאת לנגד עינינו. כמובן שבעתיד החמאס לא יוכל לשלוט בעזה. זה דבר שהוא ברור לחלוטין, בגלל מה שהיה ובגלל מה שעלול לקרות, ולא נפסיק את המלחמה עד שלא נחזיר את כל החטופות והחטופים, ועד שלא נשיג את היעדים. Defense Minister Katz went on to stress that Israel is still at war in 7 separate fronts, to include Lebanon, where Jerusalem's war objectives have not yet been fully met. אנחנו עוד בעיצומה של מלחמה. איראן היא האויב המרכזי שממנה יש קוראים לה ראש הנחש ויש קוראים לה ראש התמנון. וכל הזרועות שנשלחות לכל מקום, פגענו בהם קשות, חלק רוסקו, חלק נפגעו קשה, וגם איראן עצמה, כל יום שעובר, ואנחנו רואים את זה, לוקח להם זמן בכל יום להבין עוד יותר מה קרה להם, ומה פגע ומה נשלל מהם. Jerusalem's top defense official went on to declare that Israel remains determined to eradicate Iran's nuclear weapons program, which is the sole existential threat to the state of Israel. אנחנו נפעל כדי להשיג את המטרה העיקרית, וזה שלילת היכולת הגרעינית של איראן, כי היא תנאי לא לאפשר יכולת השמדה מול מדינת ישראל. Meanwhile, in Moscow, Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova voiced Russia's outrage over the Turkish-backed attack against the Assad regime
as the Islamist Sunni Muslim terror groups, to include the Al-Qaeda-affiliated Hayat Tahrir al-Sham and the so-called Free Syrian Army, are making significant gains in spite of repeated Russian aerial strikes aimed at bringing the rapid advance to a halt. Действия террористических группировок, привыкших сеять хаос, разрушения, усугубили и без того напряженную обстановку в Сирии. Не вызывает сомнений, что они не решились бы на подобную дерзкую акцию без подстрекательства и всесторонней поддержки со стороны внешних сил, которые стремятся спровоцировать в Сирии новый виток вооруженной конфронтации, раскручивания спирали насилия. Despite the fact that the Sunni Muslim groups are subject to Ankara's direct influence, Russia's foreign ministry spokeswoman took note that the northwestern Syrian onslaught was launched on the very day that a U.S.-brokered ceasefire was announced in Lebanon. Невозможно просто не заметить. Эта атака была совершена в тот же самый день, когда вступила в силу договоренность о прекращении боевых действий между Израилем и ливанской Хизбаллой. Мы решительно осуждаем данное нападение, в авангарде которого идут террористы, которые признаны таковыми Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. Обращаем внимание на то, что среди них много боевиков-иностранцев, в том числе выходцев с постсоветского пространства. Meanwhile, the Islamic Republic of Iran acknowledged the deployment of additional so-called Iranian IRGC advisors to help the predominantly Shiite Muslim Assad regime push back at the rapid advance of the Turkish-backed jihadist forces. ما از سالها قبل از آن زمان که مردم سوریه مواجه شدن با خطر تروریسم بنا به دعوت رسمی دولت سوریه برای کمک به اونها ورود کردیم. مستشاران نظامی ما در سوریه حضور داشتند، همین الان هم در سوریه حضور دارند. اخیراً ما سردار بزرگی، سردار پورهاشمی رو در جریان حمله تروریستی تحریر الشام به حلب تقدیم کردیم، تقدیم راه امنیت و ثبات منطقه کردیم. بنابراین حضور مستشاری جمهوری اسلامی ایران در سوریه امر جدیدی نیست، امری بوده که از قبل وجود داشته و در آینده هم ادامه خواهد داشت، قطعاً با توجه به خواست و نظر دولت سوریه. It is important to know that Iranian proxies are preparing to flood into Syria from Iraq, while the Iraqi Prime Minister Shia al-Sudani pledged that if required, Baghdad will assist Damascus by deploying the Iraqi military in support of the Syrian army as the latter continues to lose territory, including large parts of the city of Hama. نروح وين في إرهاب وين في عالم تضرب فينا يقتلوا في الإسلام نروح نضربن. الحمد لله تمام مستقر. أخذناه فتنا لهم من كل الجهات الحمد لله وقاومناهم لخنازير قام انسحبوا. خنازير القسد. Meanwhile, an influx of a number of Iraqi Iranian proxies, which are flooding into Syria's eastern Deir ez-Zor governorate, preparing to transit westward to assist the Assad regime in repelling the Turkish-backed offensive in the Aleppo governorate, have launched rockets towards an American military support site called MSS Euphrates, drawing self-defense strikes by CENTCOM against the Iranian militias. This morning, U.S. Central Command forces successfully destroyed several weapon systems in the vicinity of military support site Euphrates in Syria that included 3 truck-mounted multiple rocket launchers, a T-64 tank, and mortars that presented a clear and imminent threat to U.S. and coalition forces. The self-defense strike occurred after the mobile multiple rocket launchers fired rockets that landed in the vicinity of MSS Euphrates, and mortars were fired towards U.S. forces. We're still assessing who is operating these weapons, but do know that there are Iranian-backed militia groups in the area that have conducted attacks on MSS Euphrates in the past. There are also Syrian military forces that operate in the area. To be clear, these self-defense actions successfully eliminated imminent threats to U.S. personnel
and were not linked to any broader activities in northwest Syria by other groups. The defensive strikes against the Iranian proxies have infuriated the Islamic Republic of Iran, which evidently expected no response from the American forces over Iran's belligerence, going as far as claiming that the presence of the United States rather than Tehran's support of terror is the root cause for the latest hostilities in Syria. این حضور نوعی تجاوز محسوب میشه، نقض اصول و اهداف ملل متحد و کاملا روشن هست که اساساً یکی از دلایل رسوب تروریسم در این سالها در سوریه و تداوم حضور و حیاتشون ناشی از همین اشغال توسط نیروهای نظامی آمریکا بوده. Thank you for watching TV7 Israel News. I would like to initially thank all of you who've stood in support of TV7 Israel this past year. Since TV7 Israel is exclusively donation-based, without your dedicated support, TV7 Israel News would simply not exist. If you haven't yet had the opportunity to donate this month and are blessed by our productions, please consider making a donation. You can do so via our website at www.tv7israelnews.com. Separately, I would like to encourage you, pray for the peace of Jerusalem and salvation of Israel. I'm Jonathan Hesson wishing you an Erev Mevorach, and God willing, we will see you during our next update. Until then, Shalom from Jerusalem.